these two dimensions. Dimension number one, enjoyment, fun, motivation, interest, and so on. Dimension number two is creating what you call energizers. Let me explain this. Energizing, which means I teach for half an hour or 40 minutes, and then I feel the battery of the kids is going low. Yeah. If I continue my lesson, which I may do, if I continue, I may go alone. I may go with a few people. But if I say, hey, I have to do again, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, after the game, you are going to finish the lesson maybe with the majority. 1, 2, 3. When we have 3, we're not going to say 3. You're going to clap your hand. Demonstration. I'm going to start. 1, 2, clap. 4, 5, clap. 6, 7, clap. 8, 9. No, sorry, 9 should clap. And it goes, but it should go quickly. Whoever makes mistakes goes out. Is it clear? على بركة الله. هي المندوب التربوي ديال مؤسسة كاليوب. احنا تنشتغلوا في مجال ديال اللغات مده ديال 25 سنه، وكذلك في الكتاب والمناهج ديال تدريس اللغه الانجليزيه وكذلك الفرنسيه والاسبانيه. اليوم التواجد ديالنا في تيفلت كان في اطار فعاليات يعني تكوين او الورشه مع الخبير التربوي الاستاذ ابراهيم الوافي، وكذلك حضور ثله من اساتذه اللغه الانجليزيه في اطار يعني التجويد، العرض التربوي، وكذلك الاهتمام بالتكوين المستمر للاساتذه لتطوير المهارات اللغويه وكذلك التطوير ديال طرق تدريس هذه الماده. صراحه كانت ورشه مفيده، كانت ورشه تحمل افكار جديده، ورشه تطبيقيه. كان الشق الاول ديالها كيتكلم حول البيداغوجيا الفارقيه، يعني مختلف عندنا قدرات مختلفه داخل الفصل، وكذلك بالنسبه للشق الثاني ديال الورشه تكلم عن الالعاب التربويه ودورها في تنميه المهارات اللغويه. سي هشام. My name is Hisham Zurwali, a teacher of English. I'm very happy and overjoyed to be here in Tifelt City for this great event managed by Calliope. Thanks to Calliope and thanks to the host and supervised by the expert trainer, Mr. Ibrahim Al-Wafi. It's a great workshop, and I'm pretty sure that all the participants will adapt their own methods of teaching starting from Monday to engage their students using these games. As a teacher, I love doing my job. As a teacher, it gives me the sense of satisfaction from seeing my students develop and grow as individuals. And it's a fact that leaving a positive impact on their future gives me the sense or gives me the feeling that my job has been done quite well. And thank you so very much for Calliope and for Tifelt and for من خلال هذا المنبر ديالكم تيفلت بريس نشكركم على التغطيه الاعلاميه وعلى الاهتمام ديالكم بما هو تربوي وثقافي بالمنطقه. كذلك كنبغي نشكر الاداره القيمه على فضاء الذاكره اللي تابع المندوبيه الساميه للمقاومه. كنبغي نشكر في شخص الاستاذه هناء اللي صراحه تعاونت معنا كثير وكان التواصل ديالها فعال، وكنشكر الاستاذ عبد الاله وكذلك القيمين على هذا الفضاء. شكرا.